فيه ولد الهدى، وكما يقول الشاعر: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. في هذا الشهر الكريم ولد النبي صلى الله عليه وسلم من عام الفيل، فحري بنا أن نقف وقفة تأمل مع مولده صلى الله عليه وسلم ومع رسالته، ولماذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من الأنبياء تفضيلا. We are in Rabi' al-Awwal, and as you all know, Rabi' al-Awwal is a special month, because in this month that there was the birth of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And this is a significant month for us, when Allah subhanahu wa ta'ala sent us the light to guide us to the right path and to be firm on this right path and the path of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Why he was special and why he was unique in his life and why he's different than the other prophets. We respect all of them and we admire all of them, but why we talk a lot about our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Indeed, Umar ibn Khattab radiallahu anhu, once when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, "None of you will be a true believer till he loved me more than anything and more than himself." Umar ibn Khattab, he said, more than himself? There is something there which is in my heart. He said, "You will not be a true believer till you love the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala more than yourself." And he said, "By Allah, O Prophet Muhammad, I love you more than myself." He said, "Now Umar, why you love the Prophet sallallahu alaihi wasallam mean when he's telling you something, this is, you put it as a priority in your life." عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ونفسه", فقال: "يا رسول الله، أما من مالي ومن ولدي فذاك، وأما من نفسي فإن في ذلك شيء". فقال: "لا يا عمر، حتى من نفسك". قال: "والله يا رسول الله، حتى من نفسي". قال: الآن يا عمر. They used to love the Prophet sallallahu alayhi wa sallam deeply. Whenever he walks, whenever he sits, their eyes following him. Wherever he goes, they love him truly. And they were following his footsteps sincerely. عندما سئل ابن عباس رضي الله عنه: "بما فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟" فقال: "فضل رسول الله كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا". هذا فرق كبير، تفضيل كبير. كان كل نبي يأتي لقومه ليخاطب قومه خاصة ويتكلم بلسان قومه خاصة. أما النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح أنه أعطي 5 لم يعطهن نبي قبله أبدا. من هذه ال5 أنه بعث، أن الأنبياء كانوا يبعثون إلى أقوامهم وأنه بعث للناس عامة. One of the unique difference that the Prophet ﷺ is different, that Allah subhanahu wa ta'ala sent him to mankind, to all mankind, while other prophets used to be sent to their own people. Look at Surah Al-Shu'ara. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم ألا تتقون مرسل إليه. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم هود أخوهم هود ألا تتقون. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. كذب أصحاب الأيكة المرسلون إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون.
So every prophet used to be sent to his own people. Even Isa alayhi salam, وَرَسُولًا إِلَى بَنِي Israel. Even Isa alayhi salam, Jesus alayhi salam, was sent to Bani Israel. While our Prophet sallallahu alayhi wasallam, was sent to mankind. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يمكن جارك ما بيعرف إنه النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليك. جارك لا يعرف، ولكن الله عز وجل هو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لكل الناس عربيهم وعجميهم. وإذا كان لكل الناس معنى أن هناك شيئا خاصا فيه صلى الله عليه وسلم. كل نبي كان يأتي بمعجزة. هذه المعجزة تنتهي بساعتها، ولا يستطيع أحد أن يأتي أو أن يستعمل هذه المعجزة لأنها معجزة خاصة بالنبي. فمثلا موسى عليه السلام كانت لديه عصا، هذه العصا يلقيها فتصبح أفعى، يضرب بها فيخرج منها 12 عينا، يشق بها البحر. هذه عصا فيها معجزة، ولكن هل يستطيع أحد غير موسى أن يستعملها؟ لا يستطيع، حتى التلاميذ لا يستطيعون أن يستعملوها. ثم انتهت المعجزة بزمنها. هذه المعجزة حدثت وانتهت بزمنها. وعيسى عليه السلام عندما أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى لم يستطيع تلامذته أن يفعلوا ذلك. مثل اليوم بنشوف على التلفزيون هذا الكذب عم يحيي وعم يمشي هذه انتهت المعجزة في زمنها، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذه المعجزة. أما معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت معجزته لأنه آخر الأنبياء ولأنه أفضل الأنبياء، كانت معجزته ممتدة بين الناس، يستعملها الناس ويقرؤونها ويقومون بها، ألا وإنها معجزة القرآن الكريم. هذا القرآن الذي تحدى العرب أن يأتوا بآية من مثله. وهذه المعجزة من روعتها أنها ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يستطيع كل مسلم أن يقرأها وأن يتبع هداها. فكان هذه الخاصية لهذا النبي الكريم ولهذا الرسول المكرم من عند الله عز وجل أن رفع الله له ذكره. ورفعنا لك ذكرك. قال كيف رفع الله ذكره؟ قال أن قرن ذكر الله بذكره. حتى عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تقول لا إله إلا الله تقول محمد رسول الله. فالله رفع من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. So because he was sent to mankind, there is something special supposed to happen. What is the special thing that will happen? That all the miracles that the prophets come with. For example, Musa alayhi salam. Musa has a stick. And this stick, it can be turned into a snake. This stick can hit a stone and 12 river or 12 water well will come out of it. He can hit the sea and he can split the sea with the stick. That Allah subhanahu wa ta'ala put this power in the stick of Musa alayhi salam. But this stick that only used by Musa. His follower and his disciples cannot use it. They can't use it. And it's finished in his time and it's done. And Jesus alayhi salam as well, when he came with all those miracles that he has done in his life, that it is done and it's happened, and none of his students would be able to copy it. And none can do that. When he bring that body alive by the permission of Allah subhanahu wa ta'ala, when he wiped the eyes of the person and he become his vision come again after he was blind, this is for Jesus himself. And Jesus was sent to his people. So this is a specific prophet who was sent to his people, and this is a specific miracle that the Jesus is doing, and no one else can do it. Then what is different here? The Prophet ﷺ, that Allah subhanahu wa ta'ala, because he's the last prophet,
And this is the final testament. We say the Old Testament, the New Testament, and this is the final testament, and he's the final prophet. Allah subhanahu wa ta'ala gave him the final book, and the final book, it was his big miracle. And this, the beauty of this miracle, that is not, it's related to him only. That every Muslim can read it. And every Muslim can look at it. And every Muslim can read. And every Muslim can practice. So this miracles that Allah subhanahu wa ta'ala challenged. Allah challenged the people of the Prophet sallallahu alaihi wasallam to bring one verse. And they were highly educated in the Arabic language. They were top in Arabic language. Allah subhanahu wa ta'ala, through the miracle of the Quran, He told them, bring a small version, ayah, sign, similar to the Quran, and He challenged them. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. And look at this. Look at the beauty. This miracle, Quran, will not be changed. It will be the same from the time of the Prophet till the day of judgment. And not only that, to show this miracle, not everyone can read it. This miracle was challenged the top people in Arabic language in the time of the Prophet ﷺ. Not every Muslim can read it. But many Muslims who do not speak the language, the Arabic language, can memorize it. Would you imagine that this book memorized by many non-Arabs? Maybe they might not know the meaning, but they memorize from page 1 till the last page, and in the most complex text on earth. It was very difficult text that Allah challenged Abu Jahl and Abu Lahab to bring something similar to it. Yet we have people in Pakistan, in Indonesia, in China, memorize this language. The very difficult language. Is this miracle or not? Would you bring me someone who do not speak Aramaic, the Bible language, to memorize the Bible? Bring me someone who memorizes the Bible completely, in any language. In any language. You might not find one. While you find millions, and I'm confident by saying millions, memorize of Allah subhanahu wa ta'ala, and they do not speak the language. And it was very difficult language. But the Prophet ﷺ even said to Abu Walid al-Mughira, when he was reciting the verses of Allah, Al-Walid was shocked. And he said, please stop. And he was crying. And when he went outside, he said, اسلكوا مع هذا الرجل طريقا آخر فوالله لقد سمعت كلاما ما هو بكلام البشر إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثبت وإن أسفله لموضع وأنه يعلو ولا يعلى عليه قالوا لعله سحرك يا أبا الوليد سحرك. So when Abu Walid heard this language, the language of the Quran, he couldn't handle himself, he was crying. And he went out and he said, try to find something else with this man because I heard something is different. It is not human beings. I know the language. Like the magician of Musa, they know the magic. They knew this was not magic that the Musa came with. And the people who know the Arabic language, they know this is not something from people. They know. And he told them, this is not from here. So try to find something else with this man. They said, because he said, I heard something really different. He said, maybe he had magic and he overcome you and he really switched or affected you. Then this is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Let us carry it, brothers and sisters. Let's look at it. Let's read this miracle, and it will not be stopped anywhere. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. We will let them see our ayats in the afaq, in the horizon, and within themselves, till they believe that this is from Allah subhanahu wa ta'ala.
So the Prophet ﷺ, he was sent to all mankind, to Canadians, to Americans, to Indonesians, to Chinese. He was sent to all mankind, and whoever heard about the Prophet ﷺ and did not believe in him, then this is a real problem. Then he is a prophet who brought all goodness to guide us and to protect us and to save us in the hereafter. أقول قولي هذا. أستغفرك ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اعلموا أن الله قد أمركم بأمر عظيم. بأمر عظيم. إن الله قد أمركم بأمر عظيم. بدأ به بنفسه وثنى به على ملائكة عرشه وثلث به على عباده الصالحين، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي. يصلون على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى من سار بهديه بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، واجعلنا اللهم في زمرتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. I was so delighted. I was so happy when I see in one of the classroom here we have little boys and girls coming and they're memorizing, mashallah, verses of the Quran that even myself, that I did not get there yet. So this is the beauty of Islam and this is the beauty of the Quran. And when they hear the adhan, you can see them that they're jumping to pray with us and they have this beautiful voice and reciting the word of Allah subhanahu wa ta'ala. And sometimes you come to ask him, can you understand what this word does? He said, I don't know, but he recited beautifully. And he knows he knows the general meaning of it. So this is the beauty of the Quran. Keep your kids attached to it. Keep yourself attached to it. And always see where is the Quran going and deal with the Quran, because it is the last message and it is the final message that we all have to follow. And this is universal message and he is universal messenger. هذه الدعوة عالمية. هذه الدعوة عالمية وهذه الرسالة عالمية وهذا الرسول عالمي لأنه للناس عامة. أما الأنبياء الأخر مع تقديرنا واحترامنا لكل الأنبياء وإيماننا بهم جميعا إلا أنهم أرسلوا لأقوامهم خاصة مميزا بهذه الرسالة العامة التي أصبحنا نحن مسؤولون عنها وعن تأديتها، فنسأل الله أن يعيننا على ذلك. اللهم برحمتك نحدث وعليك نتكل لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين واخذ بناصيتنا إلى الخير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم حبب إلينا رسولك الكريم. اللهم حبب إلينا رسولك الكريم واحشرنا في زمرته بصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تجعلنا من الذين يعضون أصابعهم يوم القيامة ويقولون يا ليتنا اتخذنا مع الرسول سبيلا. اللهم اجعلنا من يتخذون الرسول خليلا. اللهم إنا نسألك ربنا أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا شرعك وحبب إلينا دينك وحبب إلينا كتابك. اللهم واجعلنا ممن يقرؤونه آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اجعل النبي شفيعا لنا واجعل القرآن الكريم شفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى الصلاة.